사무엘상 21장. 다윗이 사울을 피하여 도망치다. 다윗은 길을 떠나고 요나단은 성읍으로 돌아갔다. 다윗은 노베에 있는 제사장 아히멜렉에게 갔다. 아히멜렉이 나가서 다윗을 맞으며 크게 놀랐다. 일행도 없이 혼자 오다니 대체 무슨 일입니까? Chapter 21. David pretends to go crazy. David went on his way, and Jonathan returned to town. David went to Nob, to Ahimelech the priest. Ahimelech was alarmed as he went out to greet David. "What are you doing here all by yourself, and not a soul with you?" 다윗은 제사장 아히멜렉에게 대답했다. 왕이 내게 임무를 맡겨 보내시면서 이것은 중요한 비밀이니 아무에게도 알리지 말라고 엄명을 내리셨습니다. 내 부하들과 정해진 장소에서 만나기로 했습니다. 이곳에 먹을 것이 좀 있습니까? 빵 5덩이 정도 구할 수 있는지요? 무엇이든 있는 대로 주십시오. David answered Ahimelech the priest, "The king sent me on a mission and gave strict orders. This is top secret. Not a word of this to a soul. I've arranged to meet up with my men in a certain place. Now, what's there here to eat? Do you have 5 loaves of bread? Give me whatever you can scrounge up." 제사장이 말했다. 보통 빵은 없고 거룩한 빵만 있습니다. 그대의 부하들이 며칠 사이에 여자와 잠자리 한 적이 없다면 가져가도 좋습니다. "I don't have any regular bread on hand," said the priest. "I only have holy bread. If your men have not slept with women recently, it's yours." 다윗이 말했다. 우리 가운데 누구도 여자를 가까이 하지 않았습니다. 나는 임무를 수행할 때면 부하들이 여자 잠자리를 하지 못하게 합니다. 보통 임무를 맡을 때도 그렇게 하는데 이번 거룩한 임무에는 말할 것도 없지요. David said, "None of us has touched a woman. I always do it this way when I'm on a mission. My men abstain from sex. Even when it is an ordinary mission, we do that. How much more on this holy mission?" 그래서 제사장은 거룩한 빵을 내주었다. 그것은 새 빵을 차려 놓으면서 하나님 앞에서 물려낸 임재의 빵이었는데 그에게 있는 음식이 그것뿐이었기 때문이다. So the priest gave them the holy bread. It was the only bread he had, bread of the presence that had been removed from God's presence and replaced by fresh bread at the same time. 사울의 신하 가운데 한 사람이 그날 서원을 지키려고 그곳에 있었는데 그는 에돔 사람 도액으로 사울의 목자 가운데 우두머리였다. One of Saul's officials was present that day, keeping a religious vow. His name was Doeg the Edomite. He was chief of Saul's shepherds. 다윗이 아히멜렉에게 물었다. 이곳에 혹시 창이나 칼이 있습니까? 왕의 명령이 너무 급해서 서둘러 떠나느라 무기를 채를 겨를이 없었습니다. David asked Ahimelech, "Do you have a spear or sword of any kind around here? I didn't have a chance to grab my weapons. The king's mission was urgent and I left in a hurry." 제사장이 말했다. 그대가 상수리나무 골짜기에서 죽인 블레셋 사람 골리앗의 칼이 여기 있습니다. 천에 싸서 에봇 뒤에 두었습니다. 갖고 싶으면 가져가십시오. 그것 말고 다른 무기는 없습니다. The priest said, "The sword of Goliath, the Philistine you killed at Oak Valley. That's here. It's behind the ephod, wrapped in a cloth. If you want it, take it. There's nothing else here." 다윗이 말했다. 그만한 칼이 어디 또 있겠습니까? 그것을 저에게 주십시오. 그 말을 마지막으로 다윗은 그곳을 급히 빠져나와 사울을 피해 필사적으로 도망쳤다. 그는 가드왕 아기스에게 갔다. 아기스의 신하들이 그를 보고 말했다. 이 자는 그 유명한 다윗이 아닙니까? 사람들이 춤추면서 노래했던 그 사람 말입니다. "Oh," said David, "there's no sword like that. Give it to me." And at that, David shot out of there, running for his life from Saul. He went to Achish, king of Gath. When the servants of Achish saw him, they said, "Can this be David, the famous David? Is this the one they sing of at their dances?" 사울은 수천 명을 죽이고 다윗은 수만 명을 죽인다. Saul kills by the 1,000, David by the 10,000. 다윗은 자신의 정체가 들통난 것을 알고 당황했다.
그는 가드왕 아기스에게 최악의 일을 당할까 두려웠다. 그래서 그들이 보는 앞에서 미친 척하며 머리를 성문에 찍고 나서 입에 거품을 물고 수염에 침을 흘렸다. 아기스가 그 모습을 보고 신하들에게 말했다. 미친 자인 줄 보면 모르느냐? 너희가 어째서 이 자를 이곳에 들였느냐? 내가 참고 견뎌야 할 미친 자들이 부족해서 하나를 더 데려왔느냐? 이 자를 당장 내쫓아라. When David realized that he had been recognized, he panicked, fearing the worst from Achish, king of Gath. So right there, while they were looking at him, he pretended to go crazy, pounding his head on the city gate and foaming at the mouth, spit dripping from his beard. Achish took one look at him and said to his servants, "Can't you see he's crazy? Why did you let him in here? Don't you think I have enough crazy people to put up with as it is without adding another? Get him out of here." 사무엘상 22장. 다윗은 도망쳐 아들람 굴로 피했다. 그의 형들을 비롯해서 그의 집안과 관계된 사람들이 그가 그곳에 있다는 소식을 듣고 내려와 합류했다. 뿐만 아니라 인생의 낙오자들, 온갖 실패한 사람과 불황자와 부적응자들 또 모두 그의 곁으로 모여들었다. 다윗은 그들의 지도자가 되었는데 모두 400명쯤 되었다. Chapter 22. Saul murders the priests of God. So David got away and escaped to the cave of Adullam. When his brothers and others associated with his family heard where he was, they came down and joined him. Not only that, but all who were down on their luck came around. Losers and vagrants and misfits of all sorts. David became their leader. There were about 400 in all. 그 후에 다윗은 모압 땅 미스바로 갔다. 그는 모압 왕에게 간청했다. 저를 향한 하나님의 계획이 무엇인지를 제가 알게 될 때까지 제 아버지와 어머니가 피할 곳을 허락해 주십시오. 다윗은 부모를 모압 왕에게 맡겼다. 다윗이 숨어 지내는 동안 그의 부모는 그곳에 머물렀다. Then David went to Mizpah in Moab. He petitioned the king of Moab, "Grant asylum to my father and mother until I find out what God has planned for me." David left his parents in the care of the king of Moab. They stayed there all through the time David was hiding out. 예언자 갓이 다윗에게 말했다. 굴로 돌아가지 말고 유다로 가십시오. 다윗은 그가 말한 대로 헤레숲으로 갔다. The prophet Gad told David, "Don't go back to the cave. Go to Judah." David did what he told him. He went to the forest of Hereth. 사울이 다윗과 그 부하들의 행방에 대해 전해 들었다. 그때 그는 기브아 산 위에 있는 큰 상수리 나무 아래서 손에 창을 들고 앉아 신하들에게 둘러싸인 채로 회의를 열고 있었다. 그가 말했다. 이 베냐민 사람들아 잘 들어라. 행여 이새의 아들에게 너의 미래를 의탁할 생각은 아예 하지도 마라. 그가 너에게 가장 좋은 땅을 내주고 너희 모두를 요직에 앉혀줄 것 같으냐? 생각을 고쳐먹어라. 지금 너희는 작당하여 내 등 뒤에서 숙덕거리고 있다. 내 아들이 이새의 아들과 내통하고 있는데도 그것을 내게 고하는 자가 하나도 없다. 내 아들이 그 반역자를 편들고 있는데도 신경 써서 그것을 내게 고하는 자가 너희 중에 하나도 없다. Saul got word of the whereabouts of David and his men. He was sitting under the big oak on the hill at Gibeah at the time, spear in hand, holding court surrounded by his officials. He said, "Listen here, you Benjaminites. Don't think for a minute that you have any future with the son of Jesse. Do you think he's going to hand over choice land, give you all influential jobs? Think again. Here you are, conspiring against me, whispering behind my back. Not one of you is man enough to tell me that my own son is making deals with the son of Jesse. Not one of you who cares enough to tell me that my son has taken the side of this outlaw." 그때 사울의 신하들과 함께 서 있던 에돔 사람 도에게 말했다. 제가 노베에서 이새의 아들과 아히두베의 아들 아히멜렉이 만나는 것을 보았습니다. 아히멜렉이 그와 함께 기도하며 하나님의 인도하심을 구하고 그에게 먹을 것을 주고 블레셋 사람 골리앗의 칼을 주는 것을 제가 보았습니다. Then Doeg the Edomite, who was standing with Saul's officials, spoke up.
I saw the son of Jesse meet with Ahimelech, son of Ahitub in Nob. I saw Ahimelech pray with him for God's guidance, give him food, and arm him with the sword of Goliath the Philistine. 사울이 사람을 보내 아히두베 아들 제사장 아히멜렉과 노베에 있는 그의 집안 제사장들을 모두 불러들였다. 그들 모두가 왕 앞에 나왔다. Saul sent for the priest Ahimelech, son of Ahitub, along with the whole family of priests at Nob. They all came to the king. 사울이 말했다. 아히두베 아들아, 내 말을 들어라. 예, 왕이시여, 그가 말했다. Saul said, You listen to me, son of Ahitub. Certainly, master, he said. 너는 어찌하여 이새의 아들과 한패가 되어 나를 대적했느냐? 어찌하여 그에게 빵과 칼을 주고 그와 함께 기도하여 하나님의 인도하심을 구하고 그를 반역자로 세워 나를 해치게 했느냐? Why have you ganged up against me with the son of Jesse, giving him bread and a sword, even praying with him for God's guidance, setting him up as an outlaw, out to get me? 아히멜렉이 왕에게 대답했다. 왕의 수하에 왕의 사위이자 경호대 대장인 다윗만큼 충실한 신하가 없고 그보다 훌륭한 사람도 없습니다. 제가 그와 함께 기도하여 하나님의 인도하심을 구한 것이 그때가 처음입니까? 아닙니다. 저나 저희 집안에 어떤 죄도 씌우지 마십시오. 반역자라 하시는 말씀이 무슨 뜻인지 도무지 모르겠습니다. Ahimelech answered the king, There's not an official in your administration as true to you as David, your own son-in-law and captain of your bodyguard. None more honorable either. Do you think that was the first time I prayed with him for God's guidance? Hardly. But don't accuse me of any wrongdoing, me or my family. I have no idea what you're trying to get at with this outlaw talk. 왕이 말했다. 아히멜렉아, 너는 죽어 마땅하다. 너와 내 집안 사람 모두 죽을 것이다. The king said, Death, Ahimelech, you're going to die, you and everyone in your family. 왕이 신복들에게 명령했다. 하나님의 제사장들을 에워싸고 모두 죽여라. 저들은 다윗과 한편이다. 저들은 다윗이 나를 피하여 달아나는 줄 알면서도 내게 알리지 않았다. 그러나 그들은 제사장들을 죽이려 하지 않았다. 하나님의 제사장들에게 손을 대고 싶지 않았던 것이다. The king ordered his henchmen, Surround and kill the priests of God. They're hand in glove with David. They knew he was running away from me and didn't tell me. But the king's men wouldn't do it. They refused to lay a hand on the priests of God. 그러자 왕이 도에게 말했다. 내가 제사장들을 죽여버려라. 에돔 사람 도에게 앞장서서 거룩한 옷을 입은 제사장 85명을 쳐서 죽였다. 이어서 사울은 제사장들의 성읍인 노베까지 학살의 손길을 뻗었다. 남자와 여자, 어린아이와 아기, 소와 나귀와 양 할 것 없이 모조리 죽였다. Then the king told Doeg, You do it. Massacre the priests. Doeg the Edomite led the attack and slaughtered the priests, the 85 men who wore the sacred robes. He then carried the massacre into Nob, the city of priests, killing man and woman, child and baby, ox, donkey, and sheep. The works. 아히두베 손자여 아히멜렉의 아들인 아비아달만이 겨우 몸을 피해 달아났다. 그는 도망쳐 다윗에게 가서 그와 한편이 되었다. 아비아달은 사울이 하나님의 제사장들을 살해한 일을 다윗에게 전했다. Only one son of Ahimelech, son of Ahitub, escaped. Abiathar. He got away and joined up with David. Abiathar reported to David that Saul had murdered the priests of God. 다윗이 아비아달에게 말했다. 그럴 줄 알았소. 내가 그날 거기서 에돔 사람을 보았는데 그가 사울에게 말할 줄 알았소. 그대 아버지 집안의 사람들이 몰살당한 것은 내 탓이오. 여기서 나와 함께 있으시오. 두려워하지 마시오. 그대를 죽이려는 자는 내 목숨을 노리는 자이기도 하니 내 곁에 있으시오. 내가 그대를 지켜주겠소. David said to Abiathar, I knew it. That day I saw Doeg the Edomite there. I knew he'd tell Saul. I'm to blame for the death of everyone in your father's family.
Stay here with me. Don't be afraid. The one out to kill you is out to kill me too. Stick with me. I'll protect you. 사무엘상 23장. 블레셋 사람이 그 일라를 습격하여 곡물을 약탈하고 있다는 보고가 다윗에게 들어갔다. 다윗은 하나님께 기도했다. 제가 이 블레셋 사람을 추격해 응징해도 되겠습니까? 하나님께서 말씀하셨다. 가거라. 블레셋 사람을 공격하여 그 일라를 구하여라. Chapter 23. Living in Desert Hideouts. It was reported to David that the Philistines were raiding Keilah and looting the grain. David went in prayer to God. Should I go after these Philistines and teach them a lesson? God said, Go. Attack the Philistines and save Keilah. 그러나 다윗의 부하들이 말했다. 우리는 여기 유다에서도 목숨을 잃을까 두려워하며 살고 있습니다. 그런데 어떻게 블레셋 사람이 득실되는 그 일라로 갈 생각을 하십니까? But David's men said, We live in fear of our lives right here in Judah. How can you think of going to Keilah in the thick of the Philistines? 그래서 다윗은 다시 하나님께 나아가 기도했다. 하나님께서 말씀하셨다. 가거라. 그 일라로 가라. 내가 블레셋 사람을 내 손에 넘겨주겠다. So David went back to God in prayer. God said, Get going. Head for Keilah. I'm placing the Philistines in your hands. 다윗과 그의 부하들은 그 일라로 가서 블레셋 사람과 싸웠다. 그들은 블레셋 사람이 가축을 사방으로 흩어놓았고 그들을 크게 물리쳐 그 일라 백성을 구했다. 다윗에게 피해 있던 아비아달도 에봇을 가지고 나와 그 일라 공격에 가세했다. David and his men went to Keilah and fought the Philistines. He scattered their cattle, beat them decisively, and saved the people of Keilah. After Abiathar took refuge with David, he joined David in the raid on Keilah, bringing the ephod with him. 다윗이 그 일라로 갔다는 말을 듣고 사울은 생각했다. 잘됐다. 하나님께서 그를 통째로 내게 넘겨주시는구나. 사방이 성벽으로 막힌 성 안에서 문까지 잠겼으니 그는 이제 도관에 든 쥐다. 사울은 다윗과 그의 부하들을 포위하려고 군대를 수집하여 그 일라로 향했다. Saul learned that David had gone to Keilah and thought immediately, Good, God has handed him to me on a platter. He's in a walled city with locked gates, trapped. Saul mustered his troops for battle and set out for Keilah to lay siege to David and his men. 다윗은 자기를 멸하려는 사울의 전략을 전해 듣고 제사장 아비아달에게 에봇을 가져오시오 하고 일렀다. 그리고 하나님께 기도했다. 이스라엘의 하나님, 방금 사울이 저를 잡으려고 그 일라로 와서 이 성을 쳐부수려 한다는 소식을 들었습니다. 그 일라 성읍의 원로들이 저를 그의 손에 넘겨주겠습니까? 정말 사울이 내려와 제가 들은 내용대로 실행하겠습니까? 하나님, 이스라엘의 하나님, 제게 알려주십시오. 하나님께서 대답하셨다. 그가 내려올 것이다. But David got wind of Saul's strategy to destroy him and said to Abiathar the priest, Get the ephod. Then David prayed to God, God of Israel, I've just heard that Saul plans to come to Keilah and destroy this city because of me. Will the city fathers of Keilah turn me over to him? Will Saul come down and do what I've heard? Oh God, God of Israel, tell me. God replied, He's coming down. 그럼 그 일라의 지도자들이 저와 제 부하들을 사울의 손에 넘겨주겠습니까? 하나님께서 말씀하셨다. 그들이 너를 넘겨줄 것이다. And will the head men of Keilah turn me and my men over to Saul? And God said, They'll turn you over. 그래서 다윗과 그의 부하들은 그곳을 빠져나왔다. 그들의 수는 600명 정도 되었다. 그들은 그 일라를 떠나 이동했다. 이곳저곳을 다니며 계속해서 이동했다. 사울은 다윗이 그 일라에서 피했다는 말을 듣고 기습 계획을 취소했다. So David and his men got out of there. There were about 600 of them. They left Keilah and kept moving, going here, there, wherever, always on the move. When Saul was told that David had escaped from Keilah, he called off the raid.
다윗은 사막의 은신처와 변경의 십 광야 산지에 계속 머물렀다. 사울은 날마다 그를 찾아다녔으나 하나님께서 다윗을 그의 손에 넘겨주지 않으셨다. 사울이 다윗의 목숨을 노리고 뒤쫓기로 작정한 것이 분명해지자 다윗은 사울의 손이 미치지 않는 곳 십 광야의 호레스에 숨었다. David continued to live in desert hideouts and the backcountry wilderness hills of Ziph. Saul was out looking for him day after day, but God never turned David over to him. David kept out of the way in the wilderness of Ziph, secluded at Horesh, since it was plain that Saul was determined to hunt him down. 사울의 아들 요나단이 호레스로 다윗을 찾아와서 하나님 안에서 그를 위로하며 말했다. 절망하지 말게. 내 아버지 사울은 자네에게 해를 입힐 수 없네. 자네는 이스라엘 왕이 될 것이고 나는 자네 곁에서 도울 것이네. 내 아버지도 그것을 알고 있다네. 그래야 두 사람은 하나님 앞에서 언약을 맺었다. 다윗은 호레스에 남고 요나단은 집으로 돌아갔다. Jonathan, Saul's son, visited David at Horesh and encouraged him in God. He said, "Don't despair. My father, Saul, can't lay a hand on you. You will be Israel's king, and I'll be right at your side to help. And my father knows it." Then the two of them made a covenant before God. David stayed at Horesh, and Jonathan went home. 10사람 가운데 몇 명이 기브아로 사울을 찾아와서 말했다. 다윗이 우리 지역 근처의 호레스 굴과 계곡에 숨어 있는 사실을 알고 계십니까? 지금 그는 여시몬 남쪽에 있는 하길라 산에 있습니다. 그러니 언제든 왕께서 내려오실 준비가 되면 말씀해 주십시오. 그를 왕의 손에 넘겨드리는 것을 우리의 영광으로 알겠습니다. Some Ziphites went to Saul at Gibeah and said, "Did you know that David is hiding out near us in the caves and canyons of Horesh? Right now, he's at Hakilah Hill, just south of Jeshimon. So whenever you're ready to come down, we'd count it an honor to hand him over to the king." 사울이 말했다. 그대들이 이처럼 나를 생각해 주니 하나님께서 그대들에게 복 주시기를 비오. 이제 돌아가서 모든 것을 살펴두시오. 그의 일과를 파악하고 그가 어디로 다니며 누구와 함께 있는지 동태를 관찰하시오. 그는 아주 약삭빠르오. 그가 숨은 곳들을 모두 정탐한 다음 낙원으로 나를 찾아오시오. 그때 내가 당신들과 함께 가겠소. 유다의 어느 지역이든 그를 찾기만 하면 내가 당장 달려갈 것이오. Saul said, "God bless you for thinking about me. Now, go back and check everything out. Learn his routines. Observe his movements. Where he goes, who he's with. He's very shrewd, you know. Scout out all his hiding places. Then, meet me at Nacon, and I'll go with you. If he is anywhere to be found in all the thousands of Judah, I'll track him down." 그래서 10사람들은 사울을 위한 정찰에 착수했다. 그때 다윗과 그의 부하들은 여시몬 남쪽 사막인 마온 광야에 있었는데 사울과 그의 부하들이 도착하여 수색을 시작했다. 다윗은 그 소식을 듣고 남쪽 바위산으로 피해 마온 광야에서 야영했다. 그가 어디 있는지 전해 들은 사울은 그를 쫓아 마온 광야로 왔다. 사울은 산 이편에 있고 다윗과 그의 부하들은 산 저편에 있었다. 사울과 그의 부하들이 포위망을 좁히며 다가오자 다윗과 그의 부하들은 후퇴하여 달아났다. 그런데 그때 전령이 사울에게 와서 말했다. 서둘러 돌아가셔야겠습니다. 블레셋 사람이 공격을 개시했습니다. So the Ziphites set out on their reconnaissance for Saul. Meanwhile, David and his men were in the wilderness of Maon, in the desert south of Jeshimon. Saul and his men arrived and began their search. When David heard of it, he went south to Rock Mountain, camping out in the wilderness of Maon. Saul heard where he was and set off for the wilderness of Maon in pursuit. Saul was on one side of the mountain, David and his men on the other. David was in full retreat, running, with Saul and his men closing in, about to get him. Just then, a messenger came to Saul and said, "Hurry, come back. The Philistines have just attacked the country." 사울은 다윗 쫓는 일을 중단하고 블레셋 사람과 싸우기 위해 돌아갔다. 그렇게 해서 그곳의 이름을 구사일생이라고 부르게 되었다. 다윗은 그곳을 떠나 엔게디 굴과 협곡에서 머물렀다.
So Saul called off his pursuit of David and went back to deal with the Philistines. That's how that place got the name Narrow Escape. David left there and camped out in the caves and canyons of En-gedi. 사무엘상 24장. 블레셋 사람과 싸우다 돌아온 사울은 다윗이 지금 엔게디 광야에 있다는 보고를 들었다. 사울은 온 이스라엘에서 선발한 최정예군으로 세계 부대를 꾸려 드렴소 바위 지역으로 다윗과 그의 부하들을 찾아 떠났다. 가다가 길가에 있는 양 우리에 이르렀는데 마침 그곳에 굴이 있어 사울이 들어가 용변을 보았다. 다윗과 그의 부하들은 그 굴 안쪽 깊숙한 곳에 숨어 있었다. 다윗의 부하들이 낮은 목소리로 다윗에게 말했다. 믿어지십니까? 내가 내 원수를 내 손에 넘겨주겠다. 무엇이든 내 마음대로 행하여라 하신 하나님의 말씀이 바로 오늘을 두고 하신 말씀입니다. 다윗은 소리 없이 기어가 사울의 겉옷자락을 몰래 베었다. Chapter 24. I'm no rebel. When Saul came back after dealing with the Philistines, he was told, David is now in the wilderness of En-gedi. Saul took 3 companies, the best he could find in all Israel, and set out in search of David and his men in the region of Wild Goat Rocks. He came to some sheep pens along the road. There was a cave there, and Saul went in to relieve himself. David and his men were huddled far back in the same cave. David's men whispered to him, Can you believe it? This is the day God was talking about when he said, I'll put your enemy in your hands. You can do whatever you want with him. Quiet as a cat, David crept up and cut off a piece of Saul's royal robe. 그는 곧 죄책감이 들어 부하들에게 말했다. 내가 하나님의 기름 부은 받은 내 주인에게 이 일을 한 것과 손가락 하나라도 들어 그를 치는 것은 하나님께서 금하시는 일이다. 그는 하나님의 기름 부음 받은 자다. 다윗은 이런 말로 자기 부하들이 사울에게 덤겨들지 못하게 막았다. 사울은 일어나 굴에서 나가 가던 길을 계속해서 갔다. Immediately he felt guilty. He said to his men, God forbid that I should have done this to my master, God's anointed, that I should so much as raise a finger against him. He's God's anointed. David held his men in check with these words and wouldn't let them pounce on Saul. Saul got up, left the cave, and went on down the road. 잠시 후에 다윗이 굴 입구에 서서 사울을 불렀다. 내 주인이 왕이시여. 사울이 뒤돌아보았다. 다윗은 무릎을 꿇고 공손히 절했다. 그리고 큰 소리로 말했다. 왕께서는 어째서 다윗이 왕을 해치려 한다는 사람들의 말을 들으십니까? 오늘 하나님께서 왕을 내 손에 넘겨주셨음을 지금 왕의 눈으로 보고 계십니다. 부하들은 내가 왕을 죽이기를 바랐으나 나는 그렇게 하지 않았습니다. 나는 그들에게 하나님의 기름 부음을 받은 내 주인을 내 손으로 치지 않겠다고 말했습니다. 내 아버지여, 이것을 보십시오. 내가 베어낸 왕의 옷자락입니다. 나는 왕을 베어 죽일 수도 있었지만 그렇게 하지 않았습니다. 여기 증거를 보십시오. 나는 왕을 대적하지 않았습니다. 나는 반역자도 아닙니다. 지금까지 한 번도 왕께 죄를 지은 적이 없습니다. 그런데도 왕께서는 나를 죽이려고 쫓아다니십니다. 우리 중에 누가 옳은지 판단해 보십시오. 하나님께서 내 원수를 갚아주실지라도 그것은 그분의 일이지 나의 계획이 아닙니다. 옛말에 악한 자에게서 악한 행동이 나온다고 했습니다. 내 손으로 절대 왕을 해치지 않을 테니 안심하십시오. Then David stood at the mouth of the cave and called to Saul, My master, my king. Saul looked back. David fell to his knees and bowed in reverence. He called out, Why do you listen to those who say David is out to get you? This very day, with your very own eyes, you have seen that just now in the cave, God put you in my hands. My men wanted me to kill you, but I wouldn't do it. I told them that I won't lift a finger against my master. He's God's anointed. Oh, my father, look at this. Look at this piece that I cut from your robe. I could have cut you, killed you, but I didn't. Look at the evidence. I'm not against you. I'm no rebel. I haven't sinned against you, and yet you're hunting me down to kill me.
Let's decide which of us is in the right. God may avenge me, but it is in his hands, not mine. An old proverb says, evil deeds come from evil people. So be assured that my hand won't touch you. 이스라엘의 왕이 도대체 무엇을 하고 계신 것입니까? 누구를 쫓고 계십니까? 죽은 개요, 벼룩 아닙니까? 하나님께서 우리의 재판장이십니다. 누가 옳은지 그분께서 판단하실 것입니다. 그분께서 지금 구워보시고 당장 판단해 주시면 좋겠습니다. 그래서 나를 왕에게서 해방시켜 주시면 좋겠습니다. What does the king of Israel think he's doing? Who do you think you're chasing? A dead dog? A flea? God is our judge. He'll decide who is right. Oh, that he would look down right now, decide right now, and set me free of you. 다윗이 말을 마치자 사울은 이것이 정녕 내 아들 다윗의 목소리냐 하면서 눈물을 흘리며 크게 울었다. 그리고 말을 이었다. 너는 옳은데 나는 그렇지 않구나. 너는 내게 많은 선을 베풀었는데 나는 내게 악을 쏟아부었다. 이번에도 너는 나를 너그러이 대했다. 하나님께서 나를 내 손에 넘겨주셨는데도 나를 죽이지 않았다. 왜 그랬겠느냐? 제 원수를 만난 사람이 그를 축복하며 그냥 보냈겠느냐? 하나님께서 내가 오늘 내게 한 일을 보시고 내게 복에 복을 더하시기를 빈다. 내가 왕이 되어 다스릴 것을 이제 나는 의심치 않는다. 이스라엘 나라는 이미 내 손 안에 있다. 이제 너는 내 집안 사람들을 다 죽이거나 명부에서 내 이름을 없애지 않겠다고 하나님의 이름으로 약속해다오. When David had finished saying all this, Saul said, "Can this be the voice of my son David?" And he wept in loud sobs. "You're the one in the right, not me," he continued. "You've heaped good on me. I've dumped evil on you. And now you've done it again, treated me generously. God put me in your hands and you didn't kill me. Why? When a man meets his enemy, does he send him down the road with a blessing? May God give you a bonus of blessings for what you've done for me today. I know now beyond doubt that you will rule as king. The kingdom of Israel is already in your grasp. Now promise me under God that you will not kill off my family or wipe my name off the books." 다윗이 사울에게 약속했다. 그러자 사울은 집으로 돌아갔고 다윗과 그의 부하들은 광야에 있는 그들의 피난처로 올라갔다. David promised Saul. Then Saul went home, and David and his men went up to their wilderness refuge.